Okay, it's a new semester. Under this current situation, we are going to start our new semester in online mode. But I should say that keep in mind, as you have not sit for the exam in case of previous semester examination, you have to prepare for that one also. Okay, it will be sometimes it will be little bit tough, and actually it's a challenge, but we have to accept that one, or otherwise it will be wasting of your valuable life, because this you are spending most impressive time period in your life. So my kind request is always try to complete the work as much as possible within this period. You can study, you can read materials and use this time effectively. Okay, last semester I took the subject of project financial management. This semester I am going to take the subject of project risk management. Okay, today I am not going to discuss more, just going to touch the areas around 1 hour. I will take around 1 hour. Then you can have an idea about the subject. Okay, when it's become a subject like this, it will be really important not only for the examination purpose but also for each and every concern, each and every part of your life, not in case of the your profession, future professional life, but in case of your life also these things may be important. ඔයාලා මේ risk management ගත්තාම මම පෙන්නන්න සිම්පල් වීඩියෝ එකක්. ඒකෙදි ඔයාලට අඳුනගන්න පුළුවන් මොකක්ද රිස්ක් මැනේජ්මන්ට් කියන්නේ කියලා. එතකොට මේක හැමතිස්සෙම මතක තියාගන්න, මේක ඔයාලගේ මුළු ජීවිතේටම වැදගත් වෙනවා. එක්සෑම් එකට කොහොමත් මේක ඕන වෙනවා. Okay, do you have any idea about the term risk? Anyone? Risk කියන එක ගැන idea එකක් තියෙනවද? Anyone? Please talk. Otherwise it may නැද්ද? චේති ඉන්නව නේද? ඉන්නවා. Yeah. ඉන්නවා සර්. මොකක්ද risk කියලා කියන්නේ? risk එකක්. සමහර වෙලාවට ඔයාලගේ මැඩම්ව එහෙම නැත්නම් දැන් මදුශාන්සර්ව හම්බෙන්න යන එක රිස්ක් එකක් කියලා ඔයාලට හිතෙන්නේ නැද්ද? හිතෙන්නේ. මොකක්ද රිස්ක් එකක් කියලා කියන්නේ? Anyone? We just පීඩනකාරී ස්වභාවය. hmm? පීඩනකාරී ස්වභාවය. රිස්ක් එක දැන් සමහර වෙලාවට චේතිය දැන් ඔයා මදුශාන්සර් unpredictable වගේ. yes ඔව් ඒ වගේ දෙයක් තමයි. දැන් චේතිය මදුශාන්සර්ව හම්බෙන්න යනකොට චේතිය ඔයා යන්නේ නිකන් හොඳට මොනවා හරි වැදගත් දෙයක් කතා කරන්න හිතාගෙන. මදුශාන්සර්ගේ මූඩ් එක අප්සෙට් කියලා ඔයාලට අසයින්මන්ට් එකක් වගේ ලැබුණොත් මොකද්ද ඔයාලට දැනෙන හැඟීම? එතකොට ඒක මයිනස්නේ. ඒක රින. ඔයා හිතුවේ මේ හොඳ දෙයක් කරන්න ගියේ උනේ අන්තිමට අර වඳින්න ගිය දේවල් හිසේ කඩන් වැටෙනවා වගේ වැඩ. එහෙම නැත්තම් මෙහෙමත් වෙන්න පුළුවන්. ඔයා යනවා බය ගෑයි අද අසයින්මන්ට් එකක් දෙයි මදුසාංශ අද දෙයි නැත්තම් ශානිකා මේ සද්ද බණී ඕම් බැන්න මම ඇටෙන්ඩන්ස් නැහැ BC වලට යන්න බැරි වුණා බයින්ඩ තමයි යන්නේ කියනවා. එහෙම නෑ සම්පූර්ණයෙන් නොහිතපු දෙයක් සිද්ධ වෙලා මොකක් හරි හොඳ ඔයාලව ඇප්‍රීෂিয়েට් කරලා කතා බහ කරනවා. ඒ මොකද්ද උනේ? ඒක පොසිටිව්. අපිට ප්‍රෙඩික්ට් කරන්න බෑනේ. When it's become our life, we cannot predict 100% successful things. We don't know what is the things which we are going to happen. අපි දන්නේ ඉස්සරහට මොනවද වෙන්නේ කියලා. Sometimes yes, those things full of our lives are having full of predictions. Then at some scenarios, there are most of the scenarios
We may have gaps between the things which was happened and which we expected. ගැප් එකක් අනිවාර්යෙන්ම එන්න පුළුවන් බොහෝ අවස්ථාවලදී අපි හිතන දේ ඇත්තටම වෙන දේ. In some circumstances it can be positive. සමහර අවස්ථාවලදී ඒක පොසිටිව් වෙන්න පුළුවන්. හරියට මధుශාන්සර්ගෙන් හරි ශානිකා මිස්ගෙන් හරි බැනුම් අහන්න යනකොට ඔයාලව ඇප්‍රීෂিয়েට් කරා වගේ. Or in some scenarios it can be negative. ඔයාලා ගිය හොඳක් බලා අහන්න බලාගෙන නමුත් ගියපු ගමන් අසයින්මන්ට් එකක් දීලා බැන්න BC වලට ගියේ නැහැ කියලා. So risk mean normally in general you may feel risk is a minus thing, but keep in mind there are two sides. We can define the term risk as the probability of happening changes, that means happening gaps between the things which we expected and what happened in actual. ඒ කියන්නේ risk එකක් අවිනිශ්චිතතාවයක් කියලා කියන්නේ ඔයාලා හිතන දේ ඇත්තටම වෙන දේ අතර තියෙන ගැප් එක. ඒ ගැප් එකක් වීමේ සම්භාවිතාවය probability. අපි probability කියන ඔයාලා maths වල කතා කරලා probability කියන tool එක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ මේ risk එක measure කරන්න. Now do you have an idea in life what you have to do? ජීවිතේදී ඔයාලා මොකද්ද කරන්න ඕනේ? මොකද කරන්න ඕනේ? රිස්ක් එකක් ගන්න ඕන. Yeah, risk එකක් ගන්න ඕනේ. එහෙනම් we have to manage that one. That is risk management. We have to manage. ඔයා මధుශාන්සර් කතා කරන්න ගියාම මధుශාන්සර් මේ බණී කියලා හිතනවා නම් ඔයා මේ මధුශාන්සර් හම්බෙන්න යන්න නැතුව ඉඳලා හරියන්නේ නැහැ. මොකද්ද කරන්න ඕනේ? ඒකේ තියෙන ඉම්පැක්ට් එක අඩුම වෙනම විදිහට ඔයා ගිහිල්ලා එක්ක සබ්මිට් කරපු අසයින්මන්ට් ටිකක් අරගෙන යනවා. මොකද අර බැනුනේ තියෙන සම්භාවිතාවය අඩු කරන්න. එහෙම නැත්නම් එතන මధుශාන්සර් ගොඩාක් කට්ටියත් එක්ක කතා කර කර ඉන්න වෙලාවක යනවා. එතකොට බයිනෝ අඩුයි. What is that? Managing risk. In projects also same. Life project. When it's become a project also. When we are processing a project, we may have to face so many predictions. You know, a business environment and the external environment are full of inconsistencies, uncertainties. We cannot predict. See what was happened to us. We were in the last semester, last year, we were in the physically in the classroom. Even we didn't predict. We may have to face the situation like this. අපි හිතුවද කවදාවත් අපිට මෙහෙම වෙයි කියලා ගිය අවුරුද්දේ? දැන් අපි මේ මොකද්ද කරන්නේ? අපිව හිර වුණා ගෙවල් වලට. ගෙවල් වලින් එළියට බහින්න විදිහක් නැහැ. නමුත් ඒ දේ නිසා අපේ ජීවිතවලට තියෙන බලපෑම අපිට නැති කරන්න බෑ. We cannot. Through the online modes, we cannot give everything to you. Through the online mode, you cannot study it as you studied in the classroom. There are no any discussions. There are no any friends to support you. No direct contacts between you and me. But here, we are arranging these online sessions. Why? I mean online sessions are arranged karan. Anyone? To reduce the impact. අපි හදන්නේ අපි මේ ගෙවල් වලට හිර වෙලා වෙන එකෙන් ඔයාලට සහ අපිට දෙපැත්තටම වෙන බලපෑම සියට් එකට රටට වෙන බලපෑම අඩු කරන්න. We cannot ignore. We cannot say we are going to eliminate those. We cannot make it at zero. අපිට ඒක බිඳුව කරන්න බෑ වෙන බලපෑම. Definitely there may be some impact. But here we are going to do what? We are going to reduce that negative impact. That is the risk management. Got an idea? In life, in project, that is. We have to accept the challenges. If we are not in a position to accept challenges, accepting challenges means taking a risk. Okay? We have to, when we are processing through that, we have to manage that risk. That is called risk management. So there are some techniques when it becomes project. There are some techniques. There are some tools. We are going to discuss those in practical manner within this subject. Before that,
I would like to ask, what do you mean by a project? මොකක්ද project එකක් කියලා කියන්නේ? Anyone? You have studied in project financial management also. In first day I asked the term project. What are the basic Project characteristics is a of, yeah, in simple language? temporary endeavor, Yeah, and unique. yes. The basic characteristic, it is temporary, temporary activity. You can see a time frame. Is that? අපි time frame එකක් බලන්න පුළුවන් නේද project එකක? Then project to project it becomes unique. Okay. ඔයාලගේ පහන්සිල්ලු project එක තිබ්බ. වරාය project එක තියෙනවා. වරාය the unique projects. Government have different types of contract construction projects. You may have different types of CSR project. Under human value, you have organized, you plan to do a CSR project. As a batch, year wise, you are going to organize the Pahansil. That's a project. Okay, so that's both basic things. I'm not going to discuss that. Okay, I just recap your knowledge. Then I told you, just go through this video and get an idea about the risk management. Then we can move to the discuss the term risk. මේ වීඩියෝ එක බලන්න, හොඳට බලන්න. එතකොට ඔයාලට තේරෙයි මොකද්ද risk එකක් කියන්නේ කියලා. මේකේ හොඳට බලන්න. මේකේ කොහොමද risk එක manage වෙන්නේ? මේ live පොඩි cartoon එකක්. මේකෙදි ඔයාලා මේක බලන ගමන් බලන්න නිකන් hina funny තමයි. මේකෙදි බලන්න opportunities ගන්න නැති අවස්ථා මොනවද? ඇයි opportunities ගන්න නැත්තේ? එතකොට එතනදී opportunities ගත්ත වෙලාවල් වලදී ඒක බය නැතුව risk එක manage කරන විදිය, සමහර දේවල් වලට risk එක වැඩි අවස්ථා තියෙනවා. ඒ වැඩි අවස්ථාවලදී එයාලගේ අවධානය බලන්න, අවධානය වැඩියෙන් manage කරන විදිය බලන්න. අවස්ථාව ගත්තේ නැති වෙනකොට, opportunity එක ගත්තේ නැති වෙනකොට එයාලට අහිමි වෙන විදිය බලන්න මේ ජීවිතේ. එතකොට project එක වුණත් ඕක කොහොමයි. ඔයාලා manager project manager කෙනෙක් වුණාම ඔයාලා opportunity එක ගත්තේ නැත්නම් project එකේ profitability එක යනවා. එහෙනම් ඒ ටික බලමු. බලලා අපි යමු risk එක කතා කරන්න. ඔක්කොටම පේනව නේද? චේතිය? ඔව් සර් පේනවා. හරි. පෙන්ද In life, අපි කැමති දේවල් සිද්ධ වෙනවා. The things can be happen which we like, things can be happen which we not like, but we have to face we have to get all the things and we have to manage those. අපි කැමති දේවල් in a life, the things which we likes we can miss in last moment. බලන්න මේ ගෑනලා මම පයින්ඩ යනකොට මේ වතුරකට පයින්ඩ ආසයි, එයා පයින්නකොට මේක මිස් වුණා. ඒ වගේ තමයි ප්‍රොජෙක්ට් එක මේ පොසිටිව් ගිහිල්ලා අන්තිම මොහොතේ නෙගටිව් වෙන්න පුළුවන්. බලන්න එක්කෙනෙක්ට හොඳම දේවල් විතරක් වෙන්න පුළුවන්, අනිත් පැත්තෙන් අනිත් එක්කෙනාට වෙන්න තියෙන නරකම දේවල් සිද්ධ වෙනවා. But suddenly all those things can be changed. But what we have to do, we have to accept each and every chances. චේතිය අතට ආපු chance එක බලන්න.
අවස්ථාව ගත්තේ නැහැ. එහෙම වෙන්න එපා ජේති. එකපාරක් මිස් වෙච්ච chance එක ආයෙ පාරක් ලැබෙන්න පුළුවන්. In project also as like that. In decision making, sometimes at the beginning your decision may be wrong, but there may be another chance, but you have to take that one. See, in managing that one, boy went back, but girl came forward. That is what most appropriate person for particular activity should come. When it's become risk management, it is really crucial. See how this lady is going to manage this risk. So we can say like this, when it's become a manager, manager's role is crucial. If managers is the particular executives are working properly, then all team will be get those benefits. Here, if this lady didn't manage this risk in real good manner, then what will happen to this boy also? Try to understand. තේරුණාද? එතකොට මොකද්ද? අපි හිතන දේවල්ම නෙමෙයි වෙන්නේ. The things which can be happen, so many things in environment can be happen. Each and everything we have to accept, we cannot ignore. But what we need to do, we have to behave accordingly. We have to use available resources. We have to identify the skills of particular people as a team. Let's say in a project, we have to identify. Okay, we cannot ignore. We have to identify more appropriate opportunities which are available. Sometimes we may miss such opportunities, luckily or unluckily, but again we may have a chance. We have to take those chance. We have to learn from past. Firstly, if we miss such opportunity, we have to study that missing opportunity, why we miss that, why we take that bad decision as like that. Then we have to take most appropriate decision in next time. Okay, that is the important things. අපි හිතන දේවල්ම සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. අපි නොහිතන දේවල් සිද්ධ වෙනවා. අපිට ඒවා මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ මුහුණ දීමත් එක්කම අපි දැනගන්න ඕනේ අපේ තියෙන සම්පත් උපරිම වශයෙන් ප්‍රයෝජනයට ගන්න. ඒකට සම්පත් හඳුනන් තියෙන්න ඕනේ. අර උඩින් ඇවිල්ලා වැටෙනකොට අර කුඩේ අර මිනිස්සයා දැක්ක ওই කුඩේ ගත්තේ නැත්නම් මොකද වෙන්නේ? ඒ කුඩේ දැක්ක නිසා
හොඳට ගිය. ඒ වගේම තමයි ඔයා දැක්කා අර වාහනේ ඉස්සරහට යනකොට ඉස්සරහට ආවේ අර ගෑනු ළමයා. නමුත් කුඩේ අරගෙන උඩ ඉඳන් පල්ලෙහාට වැටෙනකොට ඒකට එත් කරේ පිරිමි ළමයා. අවසානයේදී මොකද උනේ? එයාලා සම්පත් ප්‍රයෝජනයට ගත්තා. අවස්ථාවලට අනුව හැඩ ගැහුණා. සමහර අවස්ථාවලදී එයාලට අවස්ථාවන් මග ඇරුණා. chance එක ගත්තේ නැහැ. නමුත් එයාලට කොහෙන් හරි ලක් බයි chance හරි ආවා. ඒවට අනුව එයාලා හැඩ ගැහුණා. අවස්ථාව හඳුනාගත්තා. ඊට පස්සේ පුද්ගලයන්ගේ හැකියාවන් හඳුනාගත්තා. ඒ පුද්ගලයා ඒ වෙලාවට ඉස්සරහට ඇවිල්ලා කටයුතු කරා. නායකත්වයේ ඉස්සර අර ටීම් ඉස්සරහට යද්දී කාය ගෑනු ළමයා පිටිපස්සේ පිරිමි ළමයා ගියා. ඒ කියන්නේ ටීම් එක නායකයා පස්සේ ගියා. එතකොට නායකයා හරි දේ කරපු නිසා, නායකයා හරියට රිස්ක් එක මැනේජ් කරපු නිසා, අවස්ථානුකූලව කටයුතු කරපු නිසා පිටිපස්සේ හිටිය පිරිමි ළමයා බේරුණා. ඒ වගේ තමයි ප්‍රොජෙක්ට් එකත් ලීඩර්ෂිප් එක හරියට අවස්ථාව හඳුනාගෙන ඒ අනුව රිස්ක් එක මැනේජ් කරොත් වැඩේ ගොඩ දා ගන්න පුළුවන්. තේරුණාද? එතකොට වෙන හැම දෙයකින්ම අපිට මෙහෙමයි කියලා තියරිස් ගොඩනගා ගන්න බෑ, because the external environment are full of uncertainties. Today COVID, earlier Easter bomb attack, floods, so many things are happening. කොවිඩ් ගත්තයින් පස්සේ කොවිඩ් එක කට්ටියට නරකයි. අපි ගත්තාම අපිට කර කියා ගන්න දෙයක් නැතුව ඉන්නවා. නමුත් හිතන්න මාස්ක් හදන අයට, සැනිටයිසර්ස් හදන කට්ටියට, විස බීජනාශක හදන කට්ටියට, that's a great opportunity. See, think about the Zoom. Do you have even heard about Zoom before the COVID pandemic? No. අපි Zoom ගැන අහලා තිබ්බත් නෑ. එයාලට කැරකිලා මේ chance එකක් ආවා. අද Zoom ගත්තාම Zoom අයිතිකාරය අංක 1 ලෝකෙ පොහොසත් මිනිස්සු අතර ඉස්සරහට වෙනවද? එයා හිතුවා මේ chance එක ආවා. Got that one? We have to take. We have based on the scenario. Role play is crucial. අපි බලාපොරොත්තු වෙමු අප පන්තියේදී මේ වගේ අවස්ථා එනවා. පන්තියේදී අපි හිතමු at least we may have a chance to cover some sessions within the classroom. At that time, let's have some role plays. That will be crucial in a subject like this. අපි මේව තියරිය කතා කරන්න ඕනේ. ඒත් එක්කම අපි රෝල් ප්ලේ වගේ ඒ රෝල් එකේදී කොහොමද හැසිරෙන්නේ ටීම්ස් විදිහට අපි කතා කරමු. එතකොට මේවා ඔයාලගේ ඔළුවට වදින්න. Okay. Got the idea, everyone? Now I think you are having the idea about the risk and risk management. This is that. කතා කරන්නේ ඇයි? Okay, then let's go to our presentation. A project. Now we discussed. A project is temporary in that it has identified beginning and end in time. That means there is a time frame and there is a defined scope and resources. And a project is unique, we discussed, in that it is not routine operation. Routine activity may change every time, but a specific set of operations designed to accomplish a singular goal. So a project team often includes people who don't usually work together, sometimes from different organizations. Okay, just read this. I will come back. Take 1 minute and read this. Okay, let's move. Then risk. As we discussed, risk is possibility of losing something of value. Values such as physical health, social status, emotional well-being, financial wealth can be gained or lost when taking a risk resulting from a given action or inaction, foreseen or unforeseen, planned or not.
අපිට නැති වෙන දේවල්. possibility of losing something. ඒ කියන්නේ අපි බලාපොරොත්තු නොවන දෙයක් සිදුවීමට ඇති සම්භාවිතාව. මේ නිසා අපිට නැති වෙන්න පුළුවන් ගොඩක් දේවල්. සල්ලි වලින්ම කියන්න ඕනේ නැහැ. සමහර වෙලාවට අපේ සෞඛ්‍ය. දැන් වාහනයක් එලවනකොට බලන්න බ්‍රේක් එක ගහන්න ඕනි තැන ඒ තීරණය ගත්තේ නැත්නම් මොකද වෙන්නේ? සමහර වෙලාවට එක්කෝ අපේ වෙල්බීන් මනුස්සයෙක් හැප්පිලා අපිට හිරේ යන්න වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපේ වාහනේ හැපිලා අපිට ඩැමේජ් වෙන්න පුළුවන්. Got the idea? Something as like that. Okay. When it's become risk management, okay, it has been defined through so many organizations. It has defined through so many, or we can identify so many definitions for the concept of the risk management. As examples, ISO 31000, regarding the enterprise risk management, we may have to discuss. There is a COSO ERM framework, committee of sponsoring or something like that. COSO means. So as like that, there are so many definitions from that. Here you can see a simple definition. Risk management is the identification, evaluation, and prioritization of risk defined in ISO 31000 at the effect of uncertainty on objectives, followed by coordinated and economical application of resources to minimize, monitor, and control the probability or impact of unfortunate events or maximize realization of opportunities. කියන්නේ risk management එක important වෙනවා. අපි identify කරන්න ඕනේ. අපි evaluate කරන්න ඕනේ. අපි prioritize කරන්න ඕනේ. Different types of risk. Okay. Then end of the day, what we are expecting through risk management is we are going to control the probability of impact of unfortunate events. ඒ කියන්නේ අවාසනාවන්ත අර negative incidents වලින් වෙන බලපෑම පාලනය කරගන්නත් අපිට ලැබෙන අවස්ථාවලින් අපිට එන්න තියෙන දේවල් වැඩි කරගන්නත් තමයි මේ risk management එක අපිට වැදගත් වෙන්නේ. එතකොට ඔළුවේ තියාගන්න risk එකක් කියලා කියන්නේ හැමතිස්සෙම negative දෙයක් නෙමෙයි. Negative, it can be negative or positive. The probability of losing something what we expected, අපි බලාපොරොත්තු වෙන දෙයක් නොවීමට තියෙන සම්භාවිතාවය. Okay, now we have identified the term risk. Now let's see what it's happened when it's become project risk management. Here I have followed up the PMBOK definitions as it will be important for you. PMBOK එකේ ඔයාලගේ main reference book එක විදිහට අරගෙන තමයි මේ syllabus එක මම කතා කරන්නේ. මොකද ඉස්සරහට ඔයාලට ඒක exemptions ගන්නකොට වැදගත් වෙයි කියලා මම හිතන නිසා. Then when it's become project risk management, same as the general term here, project risk management includes process of conducting risk management planning, identification, analysis, response planning, response implication, and monitoring risk on a project. Risk management planning, not the planning. In management you may study the term planning. Here we are studying the risk management planning, conducting risk management planning. Risk එක කොහොමද manage කරන්න කියලා plan කරන. Identification, we have to identify the different types of risk. Then identified risk we have to analyze, that is most crucial. Then response planning, ඒ risk එකට මොකක්ද ගන්න ඕනේ response එක, මොකක්ද ගන්න ඕනේ action එක කියලා plan කරන්න ඕනේ. Firstly plan, then response implementation, ඒක implement කරනවා. Then monitor what we plan, what we do. We have to take the meantime actions, that is monitoring on project. The objective of project risk management are to increase the probability and or impact of positive risk and to decrease
and or impact of negative risk. එතකොට when it's become project management, keep in mind project risk management, what is our objective is, we know there are two types of risk as positive and negative. When it's become positive risk, we have to get that chance, so increase the probability of happening those. Then when it's become negative risk, we have to decrease those negative impacts. That is the objective of this risk management. Then these are the things which we are going to discuss throughout our syllabus. Most of the things. අපි මේ එකක් අපි එක පාඩමක් විදිහට කතා කරමු. Okay. Here the risk management processes. If I am correct, this is one of the question in last semester exam. I think it's for 6 marks. යවුරුද්ද exam paper ලකුණු 6ක ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ තියෙන්නේ. Risk management process. So you should have an idea about this. Okay, here I just have listed out, but in future we are going to discuss one by one. Okay, when it's become project management process, in normally in management process, how many steps you have discussed? Anyone? 7 steps. Hmm? 7 steps. Planning? 7 steps. No, management. 5. මොනවද? මොකද සර් අයි ප්‍රශ්නේ? planning වල management වල steps 5යි. මොනවද? planning, Hmm? organizing, Hmm? leading, Hmm? controlling, Hmm? Directing. We can say it as 4 5. Okay, but basically there are 4: planning, organizing, leading, and controlling. Okay, it can be sometimes it can be 4 or 5. Main 4: planning, organizing, leading, and controlling. But when it's become risk management, according to the PM book, we are having 1 2 3 4 5 6 7. First one is plan risk management. Second one is identifying risk. Third one is perform qualitative risk analysis. Then next one, perform quantitative risk analysis. Then plan risk responses, implement risk responses, and monitoring risk. Here in analyzing part, we have divided in here, it has been divided into two categories as qualitative and quantitative analysis. Okay, already you can have an idea. In next day, no, next day also we are going to discuss about the introduction. Then in my next material is plan risk management. Okay, it may discuss, I think it also have to be discussed in online mode. I think in third week we are going to discuss. Okay, then you can read this, take some time and read, get a small idea. Keep in mind, keep about that video in mind. Just read. ඔයාලා නිකන් කියව ගන්න. අපි මේවා මේ පාඩම් වෙන වෙනම කතා කරමු.
Okay, just read. See. See, that's how he's analyzing the risk. Did you get that? That is what we are going to do. Okay, so just take an idea about these steps, then we can. It will be easy in next sessions for our discussion. Now, identification on unknowns, simply risks, different types of risks.
What the idea? So I think now you have idea about the process of this risk management. So basically, for this, සර් මේකේ evaluate or rank the risk කියන එකයි treat the risk කියන එකයි process එකක් විදිහට ගන්න පුළුවන්ද? මෙහෙමයි. දැන් එක එක පොත්වල තියෙන එකම දේ තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. පැහැදිලිද? එකම එක එක පොත්වල එක එක විදිහට තියෙනවා. නමුත් ඇත්තටම සිද්ධ වෙන්නේ මොකක්ද? අපි identify කරගෙන ඒවා evaluate කරලා analyze කරලා කරන්න ඕනේ මොනවද කියන දේ තීරණය කරලා ඊට පස්සේ අදාළ වෙන සිදුවීම් වලට අනුව අපි හිතපු දේවල් කරන එක කරන්නේ. ඕක පොත්වල ලයිස්තුගත කරලා තියෙන්න පුළුවන් එක එක විදිහට. නමුත් ඔයාලා process එක හඳුනා ගන්න ඕන. මේ මම දාලා තියෙන්නේ PM box එකේ තියෙන විදිහ. මොකද ඔයාලට ඉස්සරහට ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා හිතලා. දැන් අර වීඩියෝ කියනකොට පොඩ්ඩක් මේකට වඩා ටිකක් වෙනස් වෙනවා. පැහැදිලිද? වෙන්නේ එකම දේ. කරන්නේ මොනවද කියලා මුලින්ම හිතනවා. ඊට පස්සේ අපි ඒ risk එක identify කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒ risk එක analyze කරනවා. ඊට පස්සේ අපි ඒ risk එක analyze කරාට පස්සේ
කරන්නේ මොකක්ද? ඒවට අදාළව මොනවද ගන්න පුළුවන් ක්‍රියාමාර්ග කියලා හිතනවා. ඒ අනුව ක්‍රියාමාර්ග ගන්නවා. ක්‍රියාමාර්ග ගන්නකොට අපි මොනිටර් කරනවා මොන දේවල්ද මේ අපි හිතපු දේවල් වලින් විදිහටම වෙනවද? වෙලා නැත්නම් මොන ඇක්ෂන්ස්ද ගන්න ඕන? ෆීඩ්බැක්. Got the point? තේරුණාද? Okay. අපි key concept එකක් කතා කරලම අද නවත්තමු. ඊට පස්සේ ඊට ටික කතා කරමු. Then key concepts. Let's read it. These are some basic things. All projects are risky since they are unique undertaking with varying degrees of complexity and aim to deliver benefits. They do this in a context of constraints and assumptions while responding to stakeholder expectations that may be conflicting and changing. Organizations should choose to take project risk in controlled and intentional manner in order to create value while balancing risk and reward. So when it's become a project, sometimes it can be a first ever project like that. As project in definition also you have identified project becomes unique. So no prior sometimes you may not having prior experience regarding this. So it may complex up to a context. And also from the other side, there can be stakeholders, different types of stakeholders. Then when it's become stakeholders, different stakeholder may expect different rewards or different things from the project. Okay, then in case of other things, social environmental factors also may be impacted. So there are certain risk and rewards there. So what we have to do is fundamentally we have to create value through this project. So under that, through the proper risk management, as for risk managers or project managers, we have to balance the risk and rewards. Okay, that's what we expect through risk management in when it's become a project. Project risk management aims to identify and manage risks that are not addressed by other project management processes. What are the project management processes? Project management processes. ඒ කියන්නේ දැන් project management වලදී ඔයාලා කතා කරලා තියෙනවනේ process එක. I am not going to discuss those things. ඒ project management වල අනිත් processes වලින් project identification වල life cycle එක යනවනේ. ඒ වගේම touch නොවන, ඒ කියන්නේ ඒ වගේම manage නොවන activities තමයි මේ risk management කියන function එකෙන් කරන්න යන්නේ කියන එක තමයි ඔය කියන්නේ. When unmanaged, these risks have the potential to cause the project to deviate from plan and fail to achieve the defined project objective. If we didn't manage this risk well, what will happen? End of the day, our final expected particular objective of the project can be differ from our plan. අපි හිතන දේ නෙමෙයි වෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන් මේ project එක හරහා. So risk management, when it's become a project, risk management is crucial. Consequently, the effectiveness of project risk management is directly related to the project success. ඒ කියන්නේ සරලවම ගත්තොත් එහෙම මේ project risk management කියන concept එක මේක හරියට functioning වෙන එක project එකකට තාම වැදගත් වෙනවා. Now I explain why this project risk management becomes crucial. Then risk exists at two levels within every project. Project contains individual risk that can be affect the achievement of project objectives. It is also important to consider the riskiness of overall projects, which arises from the combination of individual project risk and other sources of uncertainty. Project risk management processes address both levels of risk in projects
And these are defined as follows. That means the overall risk can be divided into two categories, and risk can be two. We can see the risk in two views as individual project risk and overall project risk. අර වීඩියෝ එකේ ඔයාලා මතකද අර මිනිස්සයා පාර දිගේ වාහනේ එනකොට මුලින්ම මොකද වෙන්නේ? මුලින්ම ලිස්සුවද? නෑ ඉත්තෑවෙක් පාරට පැන්නා. එතකොට ඒ මිනිස්සයා ඉත්තෑවගේ රූපෙ ගිහිල්ලා ගහනවා මේක ඉත්තෑව මාරු වෙනවා කියලා. ඊට පස්සේ පාර ලිස්සුවා. ඊට පස්සේ මේ මිනිස්සයා පාර ලිස්සනවා කියලා ගෙහුවා. ඔය විදිහට එක එක දේවල් කරා. ඒවා ඉන්ඩිවිජුවල් රිස්ක්. end of the day මොකද වෙන්නේ මේ මිනිස්සයා ගිහිල්ලා අර පාරේ ගස්වල හැප්පෙනවා. ඊට පස්සේ end of the day that particular person identified the overall risk of that event. Then what he address that one, but they are individual risks. සත්තුන්ගෙන් වෙන හානි පාර ලිස්සනවා වේගෙන් යන්න හොඳ නෑ අන්තිමට මොකද්ද වෙන්නේ ගහේ ගිහින් හැප්පෙනවා එතනින් යනකොට වෙන රිස්ක් නේ තේරුණාද ඒ විදිහට ඉන්ඩිවිජුවල් රිස්ක් තියෙනවා ඕවරෝල් ප්‍රොජෙක්ට් රිස්ක් තියෙනවා එක එක සෙක්ෂන් වලට අදාළ රිස්ක් තියෙන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් සබ් ප්‍රොජෙක්ට්ස් වලට අදාළ වෙන වෙනම රිස්ක් තියෙන්න පුළුවන් කොහොම හරි අන්තිමේට අපේ මේන් ප්‍රොජෙක්ට් එකේ මේන් ඔබ්ජෙක්ටිව් එක මිස් වෙන එක තමයි වෙන්නේ individually we have to identify the project risk, then as a bulk overall project risk also have to be identified. Okay, individual project risk is an uncertain event or condition that if it occurs has a positive or negative effect on one or more project objectives. Okay, I think you got the idea. Just one scenario. When it's become overall project risk is the effect of uncertainty on the project as a whole, arising from all sources of uncertainty, including individual risk, representing the exposure of stakeholders to the implications of variations in project outcome. අවසානයේදී සිද්ධ වෙන්නේ ඕවරෝල් ඔබ්ජෙක්ටිව් එක මිස් වෙන එක. ඒක බලනවා. ඒකට ඉන්ඩිවිජුවල් ඉම්පැක්ට්ස් පොඩි දේවල් තියෙන්න පුළුවන්. Variations in project outcome both positive and negative. Yeah. It can be positive or negative. Then here you can see some things about the individual project risk and overall project risk. In 10th slide and 11th slides you can read out. Okay, then in next day we are going to discuss about these trends and emerging practices in project risk management plus our future activities. Okay, I think it's enough for today. We had a discussion around 1 hour. I think it's become a bit funny way because I no need to talk because I use some video clips to give an idea, basic idea about project risk management. So then what you need to do is just try to understand the concept of project and the risk and you are going to combine those concepts together. Then when it's become project risk management, before go to the deep analysis of this concept, try to identify in simple meaning of the term risk. ඔයාලා දැන් ඉන්න ගමන් කියවන්න. මේක කියවලා මම දාපු වීඩියෝ එක ආයෙ බලන්න. එතකොට ඔයාලට තේරෙනවා මේ රිස්ක් එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියන එක ඔයාලා තේරුම් ගන්න ඉස්සෙල්ලා. ඔයාලා හිතන්න ඔයාලා එදිනෙදා ජීවිතේදී කොහොමද මේ රිස්ක් එක අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්නේ කොහොමද මේක රිස්ක් එක මැනේජ් කරගන්නේ ඊට පස්සේ එහෙම හිතලා ඉවර වෙලා ඔයාලා එන්න ඔයාලා කරපු පහන්සිලු ප්‍රොජෙක්ට් එක. ඒ ප්‍රොජෙක්ට් එකේදී ඔයාලා රිස්ක් මැනේජ්මන්ට් කරාද? ඔයාලා රිස්ක් එක අයිඩෙන්ටිෆයි කරාද? ඔයාලා කරා. ඒ මොනවද? ඒව මොන ස්ටෙප් එකේ යටතේද දාන්න පුළුවන් කියලා පොඩ්ඩක් හිතන්න. ඔයාලා ඇත්තටම නොදැනුවත්වම කරා. ඔයාලා හිතන්න ඇති ලයිට් ගියොත් එහෙම ජෙනරේටරයක් ගේන්න ඕනේ. ලයිට් යනවා කියන සංසිද්ධිය. ඔයාලා අයිඩෙන්ටිෆයි කරන්න ඇති රිස්ක් එක. ආරාධිතමුත්තු මෙච්චර ගාණක් ආවොත් කොහොමද කෑම දෙන්නේ? මෙයාලා එයිද නැද්ද? නැති වුණොත් එහෙම ඒ සීට් එකට මොකද කරන්නේ? ඒ වගේ that's a type of risk management. Okay, just think. Okay, that's what I need to do.
Just go through these slides and read it carefully. Try to understand these concepts in really simple way from your language. Okay. Then if you have any doubts, it's please feel free to contact me anytime. Then at the same time, wait, anytime, then these notes I have uploaded to the Google Classroom. Then video also I will upload.